Hello, students, and welcome. Today, we're diving into a really beautiful explainer on a lesson called The Journey. I'll be breaking down every concept in simple English first, and then immediately after, I'll explain it in Telugu so everything is crystal clear. Vidyarthulara swagatam. Ee roju manam The Journey ane oka adbhutamaina pathani nerchukobutunam. Prati amshani munduga sulibaమైన Englishlo ventani adevashyana Telugulo vivarastanu. City Moldablupadama. Here is a quick look at our roadmap for today. We'll cover our learning outcomes, a brief introduction, some important words, the main events of the story, a quick reflection, and finally a summary and revision. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు అభ్యసన ఫలితాలు, పరిచయం, ముఖ్య పదాలు, ప్రధాన సంఘటనలు, విశ్లేషణ మరియు చివరగా సారాంశం పునశ్చరణ. Let's start with Section 1, Learning Outcomes. Section 1, Abhyasana Palitalu. By the end of this session, you're going to fully understand the story's main concepts and pick up some great new vocabulary. ఈ పాఠం పూర్తే అసరికి మీరు కథని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు మరియు ముఖ్యమైన కొత్త పదాలను నేర్చుకుంటారు. You'll also be able to really analyze why the characters act the way they do, which will help you answer your exam questions with total confidence. అలాగే పాత్రల స్వభావాన్ని విశ్లేషించి పరీక్షలో ప్రశ్నలకు ధైర్యంగా సమాధానాలు రాయగలుగుతారు. Moving right along to Section 2, Introduction to the Journey. Section 2, The Journey Parche. Our author today is Yeshe Dorjee Thongchi, an incredibly prominent civil servant and writer. He actually grew up in poverty, but worked hard to become an IAS officer and even won the prestigious Sahitya Academy Award. మన రచయిత యెషే డోర్జీ థోంగ్చి ఒక ప్రముఖ సివిల్ సర్వెంట్ మరియు రచయిత. ఆయన పేదరికంలో పెరిగినప్పటికీ కష్టపడి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు. అంతేకాదు ప్రతిష్టాత్మకమైన సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా పొందారు. His stories are amazing because they beautifully capture the everyday cultural life of the tribes in Arunachal Pradesh. ఆయన కథలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గిరిజనుల సంస్కృతిని, వారి దైనందిన జీవితాన్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరిస్తాయి. Next up is Section 3, Important Words. Let's look at some key vocabulary. Section 3, ముఖ్య పదాలు. ఇప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలను చూద్దాం. Our first word is lethargy. This basically means a lack of energy and enthusiasm, just feeling super drained. మొదటి పదం lethargy. Lethargy అంటే బద్ధకం లేదా ఉత్సాహం లేకపోవడం, పూర్తిగా నీరసంగా అనిపించడం. In our story, the narrator felt a deep sense of lethargy about leaving his newly-wed wife and having to travel all the way back to his work. మన కథలో కొత్తగా పెళ్లైన భార్యను వదిలి పనికి తిరిగి వెళ్లాలంటే రచయితకు తీవ్రమైన బద్ధకంగా అనిపించింది. Next is dissuade. To dissuade someone means you are trying to persuade them not to do a particular thing. Taravati padam, dissuade. Dissuade ante oka pani చెయ్యవద్దని ఒకరిని ఒప్పించడం లేదా ఆపడానికి ప్రయత్నించడం. You'll see the son in our story try to dissuade his old father from carrying their heavy luggage, but spoiler alert, he completely fails. మన కథలో కొడుకు తన వృద్ధ తండ్రిని బరువైన సామాను మోయవద్దని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, కానీ అతను ఆ ప్రయత్నంలో విఫలమవుతాడు. Now for the core of our lesson, Section 4, Main Events of the Journey. ఇప్పుడు మన పాఠంలోని ముఖ్య భాగం, Section 4, ప్రధాన సంఘటనలు. Here is how the story unfolds. Step 1, Extending leave. The narrator really wants to just stay home because of his new marriage and some debts he owes. కథ ఎలా జరుగుతుందంటే, మొదటిది సెలవు పొడిగింపు. కొత్త పెళ్లి మరియు అప్పుల కారణంగా రచయిత ఇంట్లోనే ఉండిపోవాలి అని అనుకుంటాడు. Step 2, The luggage dilemma. He has a massive 20-kilo trunk, but literally no porters are around to help carry it. రెండవది సామాను సమస్య. అతని వద్ద 20 కిలోల పెద్ద పెట్టె ఉంది, కాని మోయడానికి కూలీలు ఎవరూ లేరు. Step 3 is the father's solution. Surprisingly, his elderly father steps up and volunteers to carry this huge chest himself. మూడవది తండ్రి పరిష్కారం. ఆశ్చర్యంగా అతని వృద్ధ తండ్రి ఆ పెట్టెను తానే మోయడానికి ముందుకు వస్తాడు. And step 4, Reaching Dirang. They set off on a physically exhausting, completely silent trek through the hills. నాలుగవది దిరాంగ్ చేరుకోవడం. వారు కొండల్లో శారీరకంగా అలసిపోయేలా పూర్తిగా మౌనంగా ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు. Picture this scene. The old father is resting, struggling with this incredibly heavy 20-kilo trunk on a rough hill, while his young, educated son just sits there holding a tiny little bag. ఈ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి. ఒక కఠినమైన కొండపై వృద్ధ తండ్రి 20 కిలోల బరువైన పెట్టెను మోస్తూ కష్టపడుతూ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. చదువుకున్న కొడుకు మాత్రం చిన్న బ్యాగ్ పట్టుకుని కూర్చున్నాడు.
It gets even more awkward because they walked in total silence, acting like complete strangers. Not a single word was spoken as they crossed those steep hills. ఆ ఎత్తైన కొండలు దాటుతున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ అపరిచితుల్లాగా పూర్తిగా మౌనంగా నడిచారు. వాళ్ళ మధ్య ఒక్క మాట కూడా లేదు. So, what's going on here? Well, the educated son actively avoids physical labor because of his white-collar pride. He actually convinces himself that if he carries his own trunk, people will laugh at him. ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది? చదువుకున్న కొడుకు తన ఉద్యోగ గర్వంతో శారీరక శ్రమను తప్పించుకుంటాడు. తనే స్వయంగా పెట్టెను మోస్తే జనాలు చూసి నవ్వుతారని అతను భావిస్తాడు. Contrast that with his father. The father is physically tough, incredibly skilled, and most importantly, completely selfless. దానికి భిన్నంగా తన తండ్రిని చూడండి. తండ్రి శారీరకంగా బలవంతుడు, నైపుణ్యం కలవాడు, మరియు ముఖ్యంగా నిస్వార్థపరుడు. The emotional turning point hits at the Dirang tea shop when the father suddenly asks, "Do you have a pair of old shoes? The road is uneven and full of pebbles. It hurts while walking." Dirang tea shop దగ్గర కథలో ఒక ఎమోషనల్ క్షణం వస్తుంది. తండ్రి అకస్మాత్తుగా ఇలా అడిగాడు, "నీ దగ్గర పాత బూట్లు ఉన్నాయా? దారిలో రాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నడుస్తుంటే కాళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి." It's only then that the son finally looks down and notices his father's bare, cracked feet. They literally looked like an elephant's skin. అప్పుడు మాత్రమే కొడుకు కిందికి చూసి తన తండ్రి పగిలిన పాదాలను గమనిస్తాడు. అవి ఏనుగు చర్మంలాగా గరుకుగా ఉన్నాయి. The son offers some money for canvas shoes, but the father refuses to let his son spend his limited cash. కొడుకు కాన్వాస్ బుట్లు కొనడానికి డబ్బు ఇస్తానంటాడు. కానీ తన కొడుకు దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటి డబ్బును ఖర్చు చేయడానికి తండ్రి ఒప్పుకోడు. Ultimately, the son takes off his own hunting boots and hands them over. Seeing his father's pure contentment with those old boots changes the son completely. చివరకు కొడుకు తన సొంత హంటింగ్ బుట్లను తీసి తండ్రికిస్తాడు. ఆ పాత బుట్లు వేసుకుని తండ్రి పొందిన ఆనందం చూసి కొడుకు మనసు పూర్తిగా మారిపోతుంది. Let's pause for a moment. Section 5. Let us think and reflect. ఒక క్షణం ఆగుదాం. Section 5. విశ్లేషణ. ఆలోచిద్దాం. Think about this. Why did the author feel so guilty about his father carrying the trunk, but still just stand back and allow him to do it? దీని గురించి ఆలోచించండి. తండ్రి సోసామ ఉమించడం తప్పు అని guiltyగా అనిపించిన రచయిత ఎందుకు అడ్డుకోలేదు. It's because he traded his duty as a son for social pride. He was absolutely terrified of being mocked by society. It really shows how formal education sometimes creates a totally false sense of superiority. ఎందుకంటే సమాజం తనను చూసి నవ్వుతన్నేమో అన్న భయంతో తండ్రి పట్ల తన బాధ్యతను మరిచిపోయాడు. కేవలం చదువుకోవడం వల్ల ఎలా ఒక తప్పుడు గర్వం ఏర్పడుతుందో ఇది స్పష్టంగా చూపుతుంది. Wrapping things up with Section 6, Summary and Key Takeaways. Section 6, Saramsha Maryu Mukyamjalu. The ending leaves us with such a powerful image. The son moves forward on a luxurious bus ride, while the father has to walk all the way back on weary, tired legs. కథ ముగింపు మనకు ఒక బలమైన దృశ్యాన్ని చూపిస్తోంది. కొడుకు విలాసవంతమైన బస్సులో ముందుకి ప్రయాణిస్తే తండ్రి అలసిపోయిన కాళ్లతో వెనక్కి నడిచి వెళ్లాడు. Their journeys are literally going in completely opposite directions. This beautifully, yet sadly, symbolizes the huge gap between their modern and traditional worlds. వారి ప్రయాణాలు పూర్తిగా వ్యతిరేక దిశల్లో సాగుతాయి. ఇది ఆధునిక మరియు సాంప్రదాయ జీవితాల మధ్య ఉన్న పెద్ద వ్యత్యాసాన్ని చాలా అందంగా అదే సమయంలో బాధాకరంగా సూచిస్తోంది. So our major themes here are the dignity of physical labor versus the trap of white-collar pride. Kabatti ఇక్కడ మన ముఖ్య అంశాలు. శారీరక శ్రమకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం versus ఉద్యోగ గర్వం. And of course, the profound selfless sacrifice of parents. The father was willing to physically suffer just to protect his son's ego and pride. Mariyu niswardhamaina tallidandrula gopatyagam. Koduku garvani kapaadatam kosam tandri sharirika badhanu bharinchataniki kuda siddhapaddaru. Finally, let's do Section 7, Quick Revision. Chivaraga, Section 7, Punasharana. Okasari gurtu cheskundam. If you want to ace your exams, lock in these 4 main pillars. The narrator's strong reluctance to leave home, the dilemma of the heavy 20-kilo trunk, that agonizingly silent walk to Dirang, and the emotional realization about the cracked feet. మీరు పరీక్షల్లో బాగా రాయాలంటే ఈ 4 ముఖ్య అంశాలను గుర్తుంచుకోండి. వెళ్లడానికి ఇష్టం లేకపోవడం, బరువైన 20 కిలోల పెట్టె సమస్య, దిరాంగుకు చేసిన మౌన ప్రయాణం మరియు పగిలిన పాదాలను చూసి మారిన మనసు.
Keep those mapped out in your head. వీటిని మీ మదిలో స్పష్టంగా ఉంచుకోండి. The final big message of today's explainer is this. True education should build your character and your gratitude. It shouldn't just build your pride. ఈ రోజు మన పాఠం యొక్క చివరి ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటంటే నిజమైన చదువు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని కృతజ్ఞతను పెంచాలి, కేవలం మీ గర్వాన్ని కాదు. Thank you so much for joining today's bilingual learning session. Keep reflecting on these ideas and study hard. ఈ రోజు బైలింగ్వల్ క్లాస్లో పాల్గొన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. ఈ అంశాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి, బాగా చదువుకోండి.